left them. Hi guys, bonjour tout le monde. OK, moi j'essaie de faire un petit échantillon au moment. Donc Jay va prendre le caméra pendant qu'on attend du monde et moi je vais juste parler un petit peu pendant que je fais ça. J'utilise un nouveau pochoir que je vais vous montrer aujourd'hui de Antonis ou de Stemperia. Mais aussi, j'utilise un produit qu'on a utilisé pendant les cours. Et moi, je vais le mettre avec un pochoir sur un morceau de papier pas brun, noir, pour qu'on va avoir un échantillon de ce beau produit pour vous autres. Donc, je suis ici toute la journée, puis j'ai pas pensé de faire l'échantillon. So, hi everybody. So we just went through a whirlwind weekend with Antonis. Anybody who was here totally understands what I'm talking about. I need to take a vacation now. And I love him, but I also love when he leaves. So, no, I'm kidding. I'm kidding. We had a great weekend with him. Look at me. I'm even too lazy to take the stencil out. So I am going to complete this just because I made too much. So I used glossy gel with this new beautiful powder, which is called Poperina, which I will show you. And I'm just putting it through a stencil because I didn't have a good mold ready. Donc, nous autres, pour la fin de semaine, on l'a peinturé des moules avec. Et il faut mettre un bon primer sur vos moules avant de les peinturer. Donc, à ce temps-là, je le mets seulement avec un pochoir. Puis après, je vais le prendre le caméra, puis demander à Jay de nettoyer le pochoir. Ou Karen, ou quelqu'un. Parce que moi, je fais le mess, mais je demande aux autres de le nettoyer. So, those of you who were here, thank you for coming. And I know you had a great time. Everybody's projects turned out amazing. We had such a good time. The sad part is I didn't get to do any of the projects. So I don't even have it. Oh, that's going to slide under because I didn't even open my craft sheet. Bad, Natalie. You see, all the things I tell you guys not to do and I go and do them. So we're going to have a bit of a mess there because my stencil just lifted, but that's okay. All right. Ta-da. It is a beautiful stencil. And it is a beautiful metallic paste. Okay? C'est une pâte qu'on peut mélanger avec notre glossy gel. Vous pouvez mélanger même avec un gel mat. Vous pouvez mélanger avec toutes sortes de différentes pâtes pour ajouter. Ceux-là, ils s'appellent argent, mais nous autres, on était convaincus la fin de semaine que c'est plus une rose, une couleur rosée. Une bronze, quelque chose comme ça, beaucoup plus qu'un argent. Mais lui, il a dit si on ajoute plus de la poudre, ça va l'air plus argenté. So we're convinced it's not silver. It looks a bit more rosé than that. But that being said, we love the color. So everybody's molds were just stunning. The stencil that is from the new collection is KSTD 131. And we put this on, I think on the project, he put it on with white paste and then he just inked over it. It was beautiful. So, okay. So now let me explain to you a little bit about our weekend pendant qu'on attend la balance des personnes à venir. Donc, M. Antonis, il est venu mardi, puis le cours commence vendredi matin à 10 heures. Tu sais quand j'ai reçu ces produits pour le cours? Vendredi à 4 heures. OK? Un petit peu frustrant pour Nathalie. Mais toute la semaine, j'ai pris des amis à DHL. OK? J'en ai plein d'amis maintenant à DHL. Puis ils ont fait vite à passer au douanage, puis tout ça. Puis finalement, vendredi à 2h30, ça a bien allé.
au douanage, puis moi puis Jay, on est allé chercher les boîtes pour que les cours pour commencer. So we made do, and I'll say thank you to Jose. We had to borrow. Antonis is teaching at another store next weekend. We had to borrow his products from the other store, and then it was incredible. So it was very good that it was somewhere close that he could go and borrow those products. So we got it done. We had a fabulous weekend, and I'm sure whoever's going to those classes will have a fabulous weekend as well. So, and yes, the man will be back again because he just can't resist us. So, you know what, Karen? It was frustrating, but at least once it was over, it was over. So now, the good news is I can share with you all the new product. OK? Donc, je vais vous montrer tous les nouveaux produits qui est finalement arrivé vendredi après-midi. Donc, comme ça, toute la gamme est ici au même temps. Une autre chose triste est que quand j'ai voulu commander plus des produits, je suis allée sur le site de Stamperia, puis ça a l'air que les moules de la nouvelle collection qui est sortie le 1er mars sont déjà discontinués. Donc, ça dit qu'il y a une panique. Si c'est quelque chose que tu l'aimes, achète-le tout de suite. Okay? So, I was shocked. Over the weekend, I was saying, I think I'm going to order a few more molds, a few more of his stamps. I went on Stamperia's website to place another order, and it appears the molds have disappeared. And usually when things disappear off that website, it's because they've been discontinued. So I don't want to, you know me, I don't want to put pressure on anybody, but just know that if there's something there that you like, I cannot guarantee that I can get it again. Okay? I'm trying, but I cannot guarantee. That's my honest to goodness truth. All right. And then those of you who watched Tim this weekend, we also got Tim's new products in. So big day. Let's get started. Parfait. So let's start with what came back in is the Cosmos collection. On a fait un cours avec un mini-album. Ça, c'est un mini-album de Stamperia qui fait 6 pages. OK? Oui, Véro, un album. Donc, Véro, elle adore tous les mini-albums. Ils ont les instructions à l'assembler. Donc, l'assemblage est là. Puis, personne n'a eu la trouble à assembler. So, nobody had any trouble assembling it. We do have the craft glue they suggest, but you can use your good, strong craft glue. You do want a good, strong one. And you just follow the instructions. It will be a 6-page album. It had I want to say about 1.5 inches spine, 70 millimeter, 70 millimetres, the spine. It was a beautiful album. Nancy, hi there. So Nancy got to do all 5 projects, and I think the girls who came for all the classes and anybody who came for the classes can agree with me that the classes were fantastic. So voilà l'album qu'on a fait, puis on a utilisé la collection Cosmo Infinity pour cet album-là. Donc voilà les 8 par 8, on a seulement utilisé les 8 par 8, les backgrounds. Donc, ça, c'est le paquet de background. This is the package of backgrounds. And this is the package of the original, the ones that have the bigger images on them. Oh, Leah's there too. Hey, Miss Leah. So there we go. Beautiful, beautiful, beautiful. And Antonia was there too. Voila. So that is the Cosmo collection, Cosmo Infinity. This one by Christina Radovan was popular, mais c'est pas nouveau. C'est la 2e collection de Cosmo, mais sa sortie, ça fait déjà quelques mois. Okay? Now,
These here we used on one of the projects. On a utilisé ça sur un des projets. Et sont des tissus. C'est environ 1 mètre de tissu qu'on a déchiré. Ceux-là, ils comme les avertissements. So these are kind of like little advertisements on them. They're closed up with a little pin. They are definitely canvas. All right, I'm going to unpin one just to show you. It's on a cute little spool. So you get the spool when you're done. But you see how that is? So we kind of tore it. On l'a déchiré en comme 3 bandes. Et les 3 bandes, also the clear die cuts for that. Oh, okay. Voilà comme on a déchiré en 3 bandes, puis on a utilisé avec les tags, des choses comme ça. And very, very pretty. I love how it frays at the edges. So these were a lot of fun to play with. Donc, on a 4 modèles. Ceux-là est comme les avertissements. This one's like advertisements. Don't lose the pin. Then we've got this one that looks like lace. Et c'est sur une couleur brun bourgogne. So this one's on like a brown burgundy color. So if you hold it next to brown, it looks more brown. If you hold it next to burgundy, it looks more burgundy. Okay. This one, c'est le seul mot est lovely et c'est répété 3 fois, mais c'est ceux-là qu'on a utilisés avec le projet. OK? Et ceux-là avec les notes de musique. And then this one with the music notes. OK? So, juste, je pense que c'est 4,95 pour le rouleau et c'est vraiment en coton, en tissu. OK? So they are cotton fabric. So really, really nice. This is that magical paste that I mixed in here. Jay, can you toss these in some water and also clean the stencil because otherwise... Okay, but we need to clean it. And that's what I mixed into the glossy gel. Okay, and if you're not teaching a class, si vous donne pas un cours, ça va vous durer longtemps. Si vous faites un cours puis vous laissez plein de monde à utiliser ça, à ce temps-là, ça va vous prendre, vous allez, comme si vous le laissez tomber par erreur, ou quand tu fais un petit peu dans une pile et tu l'échappes ou quelque chose, à ce temps-là, ça dure plus longtemps. Excuse-moi, ça dure moins de temps. Sorry, guys, I'm tripping over my words. So the purpurina, if you're not teaching a class and handing it to a bunch of different people who are, just sprinkling it out, might sprinkle too much or too little or whatever, this is supposed to last you, as Antonis said, a whole tour. But if you are teaching classes, then you need more than one. And since most of you are just using it for personal use, one is going to be enough unless you are Joanne. Si t'es Joanne et tu sais qui tu es, Joanne, t'as besoin d'eux. So beautiful, beautiful powder. Okay, back to here. Let's look at the new collection. Magic Forest, finally in the house. So we have the backgrounds. This is the pad of backgrounds. This is the pad of, I'll call them foregrounds, but they're also. Sont des papiers, ceux-là avec des motifs plus gros, puis l'autre avec plus des fonds. So you can see, I'm going to try and get it. J'en ai des échantillons de presque tous les papiers. Oh, the other thing that disappeared off the website, une autre chose qui a disparu de le site web, c'est des papiers de riz. So the rice papers also seem to have disappeared off Stamperia's website.
So, oh, Barbara was there too. Hi, Barbara. So, Magic Forest, that is the 12 by 12. The papers that they brought out individually. Donc, ils sortent pas tous les papiers individuellement, mais je pense qu'ils ont essayé ce fois-ci de sortir tous ceux-là de la gros paquet. I think they tried to bring out the whole package this time. And I'll tell you, souvent dans les cours, Antonis a utilisé même juste le verso de la page. So, hi José. So, voilà. On a utilisé beaucoup de fois ça ici et ça ici. He really likes that element. On a utilisé souvent les swirls comme ça dans les projets. So beautiful, beautiful. Ceux-là ici, c'est bon pour faire des cartes ou des mini-projets. So these are fun for mini projects. Voilà. Very nice. And we've got this one. Oh, I'm so glad you enjoyed, Barbara. Voilà les tags. Et les tags sont fun. Moi, je suggère, oui, vous pouvez couper le tag puis utiliser comme tel. Mais des fois, si on veut le faire plus rigide, vous pouvez coller à un carton, sceller dessus, puis utiliser. Comme ça, c'est plus rigide et ça va être plus durable pour plus longtemps. So sometimes if you are just using this as like a decorative element, you might want to just stick your tag onto some cardstock or chipboard, one or the other, 110 cardstock or chipboard, cut around it, seal it on there, and then you really can use it as decorative element. Okay. Hello, Joanne. So, voilà. Voilà. So beautiful, beautiful papers. I'm sure you guys are agreeing with me. It is a magnificent line. Vraiment, vraiment. C'est une ligne très spéciale. All right. Donc, la plupart de les feuilles que je viens de vous montrer sont dans ce paquet-là. Mais on n'avait pas, j'ai pas vu ceux-là uniquement comme seul, ni la porte. Donc, je sais pas lesquels ils ont choisi de sortir séparément, mais c'était pas toutes parce que la belle dame là est pas sortie individuellement, ni la fée. So, it doesn't look like we got the fairy on her own. We didn't get the, I'll call her the fairy of the forest, la porte, le pont. It looked like we had that one. We had that one. Now I don't remember if we had the buck. We had the tags. We had the cards. So it seems that they pick and choose what they're going to give us. And then dans les fonds, il fait encore plus de modèles. So this is a way that the designer can design more sheets of paper. Donc, ces deux-là que je vous montre au moment sont deux 12 par 12, mais il existe en 8-8 aussi. So these are 12 by 12, but they are also in 8 by 8 as well. Okay? Mais les papiers unis, celles que je vais vous montrer, sont seulement les 12-12. C'est les seuls qui fait séparément. Okay? So, unfortunately, they made number 17, 18, 19, les étiquettes 20, puis 22. Ah, et 21, excuse-moi, le 21, puis le 22. So, les grosses formes, ils n'ont pas sorti en feuilles séparément. So, of course, the big elements, they did not bring out in single sheets because they want you. Yes, May, I do have the 8 by 8s.
They are both here as well. So we've got Magic Forest 8 by 8, and we've got the backgrounds 8 by 8. Okay, now rub-ons. I like the way they separated them. On a 3 kits de rub-on, 4,95. This one, c'est tous les ornements. Donc, comme les clés, toutes choses ornementales. So I find these are all ornamental images. Great as an added bonus when you've decorated a page. And I'm sure Vicky P has done all sorts of beautiful stuff with this by now. So we've got that. So this is rub-on 22. Okay. Then we've got le renne, or the bac, the serre. Okay. Et ceux-là, c'est le numéro 20. 20. Donc, je vais penser que c'est 21 au centre des deux. Et ça, c'est les colonnes. Et I would say these are very Roman looking pieces. J'aime comme ils ont fait comme des morceaux de le mur en briques ou en stone. So beautiful, beautiful rub-ons. 3 rub-ons. Il y avait 4 papiers de riz. Au moment, il m'en reste 2. J'essaie d'avoir les 2 autres, mais comme j'ai dit, ils ne sont pas sur le site de Stamperia, donc j'essaie avec mes fournisseurs. So, il me reste un que ceux-là, the deer. I've only got the one left. Et je pense que j'ai 2 ou 3 de le fait. So, 750, numéro 750, 4750, j'ai seulement une. I only have one left of that one. And 4748, j'en ai 2 ou 3. But I am trying to get more of them. They might even be en route. L'éphémère, j'en ai plein parce qu'on n'a pas utilisé dans le projet. Donc, c'est juste la monde qui l'ont acheté. Et ça ici, c'est toujours les différents morceaux de la collection qui mettent dedans. So this I can open. Camera, please. Thank you. Hello. Oh. Well, they stapled this one. They're not very user-friendly, this company. Okay, one package is going to look stapled back together. You'll know that everything is in there. Voilà. Soit ça, ou il faut que je fasse une page dans mon journal avec ces produits-là, qui n'est pas difficile. Eux autres, ils brillent. Okay, so they are a little different than the ones we've seen in the past. J'espère que vous pouvez voir qu'ils brillent, eux autres. Donc, ils sont un peu lustrés. So these seem to be shiny. So again, to stick with that kind of shimmery gold effect, they put a coating on there. But just look at the elements in this package. Les éléments. Regarde de fille. I don't know. I love her. I do. I think she is the real main attraction. Here she is as a warrior. Okay. Really incredible. Le château. Et après ça, on a des signes qui sont vraiment antiques. We have a griffin. Okay. Après ça, on a comme un serreur. And then you've got all these beautiful decorations, les feuilles, un autre, comme un griffin, mais à l'autre direction, either an eagle or a falcon. Donc, toutes sortes d'embellissements dans le paquet.
Okay, you've got this beautiful, that could go on the top of any page, project, column. So just gorgeous pieces. There are so many pieces in there, and even the leaves brillent. Okay, so even the leaves are shining. They are just beautiful. All right, so that is the package of éphémères. Donc ceux-là, ils sont collants. Vous pouvez les coller, sauf si vous aimez faire une collage puis glisser comme peut-être vous aimez faire un morceau comme lui, puis vous allez mettre la feuillage autour. À ce temps-là, je suggère de ne pas coller sauf au centre. Oups, sauf au centre. Donc, si vous mettez comme un goutte de colle au lieu de l'utiliser la colle sur le morceau. So, if you're going to collage and stick things underneath, I don't suggest you use this as a sticker. I suggest you put your own glue in the middle, stick it down, and then you can kind of glue the other pieces in as collaged elements. Yes, I learned that from Vicky. Voilà. Donc, ça, c'est l'éphémère. Après ça, on a les découpes. Et n'oublie pas que leurs découpes, ils ont fait la même chose, sont minces, minces, minces comme chipboard. Donc, il ne faut pas être peur que ça va trop haut dans vos albums ou vos projets. Ils sont tellement minces comme chipboard. So these are really, really narrow as chipboard. And again, you've got the fairy there. You've got the buck. You've got all the ornamental pieces. You've got gears. You really have a little bit of everything. So that is the die cuts, éphémère et chipboard, les découpes. Thank you. I know you're dying to package that back up. Dying. Après ça, on a ceux-là et une suggestion. Si vous aimez peinturer ça, if you like to paint these, I would suggest taking them out of the, like punching them out first and then painting them, because we had some paint sealing them into the chipboard, okay, yesterday. Donc, c'est mieux de les enlever de le chipboard, la grosse surface, avant de les peinturer quand ils sont délicats, OK? Parce que hier, on a eu la trouble parce qu'on a utilisé le glossy gel mélangé avec le Poperina, puis ça fait comme une colle et ça collait les mots dans le chipboard. So, live and learn, we moved on. So, on a ceux-là avec des mots, ceux-là avec les colonnes and the flourishes. So this one with the beautiful columns and the flourishes. This one with the leaves. Okay, so these are gorgeous. And then this is the one stamp il me reste au moment. Deux sont déjà enlevés de le site de Stamperia, mais je pense qu'il m'en reste chez mon fournisseur. So they've changed their stamps this year. Ils ont fait en clair et pas cling. So they are much less expensive, 14,95 au lieu de 20,95, 22,95. Donc ceux-là sont 14,95, puis sont jolis, vraiment jolis. Okay, so I only have this one in stock, mais les autres, j'ai essayé de commander. So WTK 169. Okay. Après ça, on a eu le kit de peinture qui est suggéré pour Magic Forest. Check en premier si vous avez déjà ces couleurs. Ancient Pink, Garden Green, Indian Turquoise, Earth Brown, and Old Ivory. Okay. Ça, c'est 6 couleurs qui matchent la collection parfaitement. So that's 6 colors that match perfectly. Of these 6 colors, I do have Old Ivory, Earth Brown,
Indian turquoise séparément. Earth, je pense qu'il m'en reste plus, je suis pas certaine. Garden green, peut-être un, puis ancient pink, j'en ai pas séparément. Donc, si vous voulez vraiment ces couleurs, prendre en paquet. All right, after that, I know, can you go where the stone paper is? There should be 2 samples of projects made with the stone paper. So these sprays, les sprays comme ça, Antonis, il fait des techniques sur de papier, it's called stone paper, et il fait aussi sur de chipboard, puis il fait un look de cuir. Donc, vous prendre le stone paper, vous pouvez le peinturer ou faire quelque chose, et après ça, tu vas le mettre le cuir par-dessus. Je vais vous montrer déjà cette technique. Et vous pouvez le sécher un petit peu, enlever un batch, puis ça vous donne un look de cuir. OK? La raison qu'ils ont fait une kit de 3, c'est parce que les 3 couleurs matchent la collection aussi. So just to explain that to you, you see here. So this was with crackle paste. On a utilisé plein de produits ici. On a utilisé un peinture turquoise. On a utilisé aussi un peinture cookie. On a utilisé un outil qui fait la look de bois. On a utilisé le spray de cuir et le stone paper. Et le stone paper, c'est un papier indestructible. This is indestructible paper. You cannot tear it. And the more that you play with it, once, you know, like even now, the more that you play with it and crease it and you can sit in front of the TV and play with it for hours, the more creases and the more it's going to soften up and the more it's going to look like leather. Okay? But here we were going for a wood effect. Here he was going for the leather effect. Okay? So, ceux-là a été fait avec brick red et le leather spray par-dessus. Et oui, je vends le leather spray uniquement. The 3 color names that are in the package, May, are leather or quovo. So it's leather. You've got aquamarine and you've got turquoise. So that's the 3 that are in there. But the leather on top of anything gives you a look of leather. We had some rice paper under here. Ça ici a été fait avec une pâte et un pochoir. Après, on a mis un peu de peinture avant qu'il a fait la technique avec le spray leather. Mais tout sur stone paper. Et on ne peut pas déchirer ça, puis on n'a pas tout crinkle it avant qu'on l'a coupé. Donc, ce beau papier-là, on a tout coupé en bandes. Donc, il ne restait pas beau comme ça. C'est juste la mienne qui est restée comme ça. So, only mine got to stay like this because he was keeping it here as a sample. But everybody else cut theirs into strips. So, it looked like this and it was beautiful. And their finished project was beautiful too. But I remember hearing a little bit of sighs as they had to cut them up. Okay, so they were cutting them up and then they were playing with them, and you really can bend and spray it with water and crease and twist, and nothing's going to hurt this paper. Okay, you could just keep doing this, and the more and more you crinkle and you squish and it just looks more and more beautiful. Okay, so et c'est de thérapie. Et il coûte pas beaucoup la thérapie. I know it was painful, Leah. I heard everybody sighing. So you see, I just got more crackle just by doing that. So vraiment du fun. OK, qu'est-ce qui est spécial de le crackle paste de Stamperia?
Pourquoi on a besoin d'une autre pâte craqueleur? Why would we need another crackle paste? On est transparent puis on est blanc. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial d'eux autres? Est que vous pouvez les sécher avec votre séchoir et la craqueleur va quand même craquer. So there's a lot of crackle paste that they say you get better crackling effect if you just leave them dry on their own. These here, you get just as good an effect if you crackle them with your heat tool. So here, yesterday, as Antonis was cleaning up, we did this. Donc, on a mélangé la purpurina dans le transparent, le craqueleur, puis on a mis sur une surface déjà bleue. Puis garde, il a séché et dans, je vais dire, 3 minutes, on a eu toutes ces craques-là. Les mini-craques, j'ai rentré ce matin puis vu. So you see all those tiny little cracks? Those I saw, this morning. Mais toute la base de craqueleur, je l'ai vu hier, pendant qu'il l'a fait. So what's nice, it didn't bubble, so it doesn't bubble up. It's not like bubbling your butter. C'est vraiment, ça va faire la craqueleur pour vous et il faut pas attendre comme l'étape prochaine jusqu'à demain. Normalement, on met la craqueleur, on revient dans quelques heures. So you can speed up the drying time of your crackle paste just by heating it and still get all that gorgeous crackle. Okay, so the purpurina I do have still in stock. Like I said, it comes in a package like this. This is what they call their silver. I will be getting gold and copper in a couple of weeks. Okay, so voila, just to let you know. All right, so that's what's great about their crackle paste. Il vient en blanc. Donc, à ce temps-là, si vous mélangez des peintures dedans, les sprays ou le purpurina, ça va changer la couleur. Si vous utilisez le transparent, if you use the transparent, then you're going to see the color of what you added to it. So if I put blue spray in here, it's going to be a lighter blue because this is white. If I put blue spray in here, it's going to keep the color of the blue spray. So it really depends what your effect is. Okay, so that's that. We did do some purpurina testing. Yes, sometimes it comes off on your hands. This one, it did not. We did this, I think this was smushing it on the table. So you really need to try a few techniques with it. But we did have some fun for a few minutes. Look at that tag. And that was just sprinkling it on while things were wet. So a little bit comes off, but not a ton. Okay, so we had a lot of fun. Voilà. Mixed media glue, c'est comme un colle de collage. C'est quelque chose qu'on utilise en dessous de nos papiers tissus ou nos papiers. So when you're gluing down your paper, you might not use the mixed media glue. You might use your regular white glue. But when you want to seal over the top, si vous voulez mettre un scellant sur vos papiers, on utilise le mixed media glue. OK? Donc, aussi pour les papiers de riz, on met une couche en dessous de le papier de riz, on met notre papier de riz, puis on met une par-dessus. So that's what mixed media glue is for. Craft glue, that is their strong glue. They have an extra strong glue. Donc, ils ont plein de sortes de colle. Le craft glue, c'est un craft glue. Plus fort que le mixed media glue, mais on met en dessous. So if you wanted to glue down your paper, you might want to use the craft glue. If you wanted to glue down some chipboard, you might want to use the craft glue. Ça, c'est pour les papiers plus minces ou pour mettre par-dessus d'un papier. So why would you put it on top of a piece of paper? Par exemple, si vous avez pris la grosse papier comme ça, puis vous avez découpé cet arbre
et vous voulez monter sur une collage, mais c'est un peu faible. It's a little kind of soft, and you don't want to mount it on chipboard. If you seal it with the mixed media glue, si vous faites sceller avec la colle, ça va être beaucoup plus durable. À ce temps-là, vous pouvez le faire un peu de crunching. You could even seal it on both sides, and it's just going to hold its shape longer, même pour l'humidité puis tout ça. So that's why when you would use this, not just to put in your scrapbook, it's more if you're doing a project, a mixed media project. Okay? Glossy gel, je t'ai montré. Vous pouvez mélanger ça avec vos poudres, avec vos sprays, n'importe quoi, mais ça va vous donner une finition glacée. Okay, so that's what glossy gel is. Again, all gels and glues, whatever, they start out the same at the bottom. Their base is all a gel medium, and then it's what they add to them. So this one gives you a glossy gel medium, but it's heavy body. So that's why I was able to paint with the glossy gel and do a thicker project with the pochoir. Okay? So that's glossy gel. This is new for us, sculpture paste. On a fait ça aussi avec les pochoirs. Et ça ici est plus fibreux. So this has fibers in it, okay? Fibers. So if you were very good with a palette knife and you sculpted flowers, you could sculpt with this paste, okay? So this paste could be used for sculpting. If you were really good, you would 100% be able to sculpt your own kind of images with this, okay? So if you knew how to use your palette knife to sculpt flowers, this paste is thick enough to sculpt flowers. But you can also run it through a stencil, and then, donc, la première, excuse-moi, je vais vite. Ça ici, c'est le fiber paste qu'on a utilisé. Donc, toi, tu peux pas toucher, mais je vais vous donner, il va vous garantir qu'il y a plus de texture. Aussi, on a fait une bouteille, puis on a voulu faire la moss dessus. So we wanted to make like moss on a bottle. So we used this fiber paste, this sculpture paste, and we left it really bumpy and then inked some green ink on top, and it looked like moss growing off of the bottle. So really, really, really a nice paste. Okay. Dernièrement, le primer. Primer est différent que gesso parce que primer peut être utilisé sur toute surface. Donc, si vous avez une surface qui est déjà glacée, if you have a surface that's already glossy, gesso could slide right off of that. Primer will hold on to that. If you want to put paint on top of your molds, your resin molds, use the primer. The primer is a great product on your paper, on your plastics items, on your resins, on wood furniture. This can go on metal. It'll prime any surface. That is the difference between primer and gesso. Gesso is more for a paper surface. Okay? So, voilà. Whew. Soft clay. What's the difference between Stamperia's soft clay and the DAS soft clay? Well, we asked that question. Ceux-là, ils sèchent en environ 24 heures. Ceux-là, ça peut prendre jusqu'à 36 heures. So this can dry in about 24 hours. This one up to 36 hours, depending where you are. Okay? Mais lui a dit ceux-là est plus facile à utiliser, plus doux. So, et plus légère. So we used this one just because he wanted people's projects to dry a little bit quicker. But both of them, you can use in the molds. Vous pouvez le mettre dans les moules, mais ça prend longtemps à sécher. Nous autres, on fait plus les moules avec le resin. Eux autres, on a utilisé plus pour ajouter la texture dans le pâte. So we would spread these out
très comme une couche mince. Et après, on pèse la texture avec les moules comme ça. On pèse la texture dans la pâte. Au lieu de mettre la résine dedans, laisser sécher puis enlever une moule, ceux-là, on a prendre le clay, la pâte, on a mis sur une surface. Après ça, on a pris les moules minces, puis on a mis la texture dans le clay et laissé sécher comme ça. So, when you see these beautiful thin molds, pensez à texture, okay? You can always use these to texturize, okay? So that's what I would think of these molds for, adding texture. That being said, I think this is my last one like this. Je pense que ça c'est le dernier de 56.04. Trying to get it to not focus on the DAS. 56.04. It doesn't want to. There you go. And this one looks like a vintage diary book cover. This was gorgeous. Okay? La couture, toute la dentelle autour. This one was stunning. Stunning, stunning. Et le numéro pour ceux-là, c'est 5645. So that's those. Eux autres, on a utilisé avec le resin, mais c'est Antonis qui l'a fait avant le cours parce que ça va prendre trop longtemps d'attendre que tout sèche. So that's the difference between the clay. This is more lightweight, takes a little longer to fully set, but if you're at home, it doesn't matter. And the DAS, it's a bigger package, it's heavier. So depending how much weight you want to put on your project. Okay? Les deux sont très bonnes. So here we've got that fairy. Try and put it on something so you can see it. Donc on a le fée avec toutes sortes d'autres ornements. All right, and this one is numéro 5646, 5646. We also use this beautiful door, okay? We had the fairy on top of the door, okay, in our project, but you have compasses, you have very vintage orbs, donc plusieurs modèles. So very, very beautiful. Really, really nice, okay? So this is one of the larger molds, and this one is 4558, 45-58. Ceux-là ici, on a les feuilles. On a les feuilles ici, okay? Et c'est pas juste les feuilles, on a aussi les choses qui l'air comme les coins, les serreurs. So, un mélange. And this one's 45.59. Ceux-là, c'est d'une autre collection. Ceux-là, c'est d'une autre collection. Donc, ceux-là, c'est des serreurs et un poignet d'une valise. Okay, so this was just something he likes to put on the outside of albums often. Plus, he likes to use the locks and the hinges, souvent, et les serreurs. So he uses a lot of these pieces over and over again. Ceux-là, c'est 45-18. That's 45-18. And this one here, this lovely lady was our focal point on our project, sur notre projet. Il y en a du monde qui l'a adoré, il y en a du monde qui l'ont pas aimé du tout. Mais la moule elle-même, je vous jure qu'il y en a beaucoup de belles choses dessus parce que moi j'aime, ça c'est une cadre. So this one here is a frame. You do not have to have the ballerina in it. This is a very cool artistic abstract frame. Here
We have two men, looks almost like Sherlock Holmes with a pipe. Là, on a le mot art. Moi, j'aime tellement cet petit cadre en bas. Et ça ici, this looks like the cover of a perfume bottle. It looks like a very modern piece of art. So lots of little things that you can use. So, oh yes, she flew across the table. Yes, Leah, I do believe that. Donc voilà. This one is 45-44. Et ça, c'est de la collection Bauhaus. Whew. Maintenant, ça, c'est un vieux stencil et il m'en reste un. But this is what was used on that piece of leather. Et c'est le numéro 18. Il m'en reste un. And then these are the 4 new stencils. Les 4 nouveaux pochoirs. Je vais les mettre ici sur la table brun. Comme ça, vous pouvez les voir, les 4. OK? On a ceux-là que j'ai fait avant. So this is the one that I showed you before. Et c'est le numéro 131, 131. This one has all different kinds of leaves. This would be stunning on a gel plate as well. Et ça, c'est 129. This one we used on one of our boards. It was gorgeous. Okay. Un gros ornement. C'est 130. And the last one, tout l'engrenage, all the gears, and 128. Okay. So 4 beautiful stencils. And the last thing that he brought out, and this is just if you wanted to try their gels. I thought it was interesting. Ils ont un pâte volume, un pâte craqueleur, mais le blanc, et le glossy gel. 3 petits pots dans une pour 21,95. Donc, environ 7 $ le petit pot. Si vous voulez juste tester les 3 pâtes. So, if you wanted to try the 3 of them, a little bit of each of them, just to see if you like them, that would be an interesting way. He also thought of them for people like me if I wanted to teach classes. That is practical for us to teach classes as well. But I thought it's also great for people who just want to try them without having to fully commit to a whole like $18 jar. Okay? Yes, of course, the $18 jar is more worth it. Il y a plus de valeur dans ce pot-là. Mais on n'a pas besoin de ça si c'est pas quelque chose qu'on aime. Donc, ça, c'est une façon de tester 3 différentes pâtes en une passe. All right, guys. Now, let's look at Tim's stuff. 2 stencils of Vicky's came back in. Celui-là qui est le plus demandé. This is the most popular Vicky P stencil. If you don't have it, I would get it because I wouldn't be surprised if this is going to disappear. Okay? It has the coffee stains, it has the ledger, it has print, it has postage stamps, more coffee stains, and it's got lines. Very versatile stencil, numéro 64. And l'autre, qui est toujours en rupture de stock, c'est ceux-là avec print, écriture, postal, postal timbre, postal, encore print, écriture, puis un peu de étiquette. So looks of tickets. So these 2 are her most demanded or requested stencils. So this is DL64 and this is DL66. Okay, on to Tim. On a plein de choses qui sont déjà toutes vendues, mais j'ai un autre batch qui arrive vers la fin de cette semaine. So some of these are sold out, so you're going to see that they are still on pre-order, but I have another batch coming in late this week. Donc,
il me reste encore le Tiny Prince. Et si vous n'êtes pas certaine de quoi faire avec ça, allez voir le vidéo de Tim de samedi. Il a montré plein d'échantillons. So if you didn't see Tim's video from Saturday, go have a peek at it. He showed this done in rainbow colors. He showed it stamped in black and then just inked over the top. He showed it stamped with different colored inks. Beautiful, beautiful as just solid, well, decorated backgrounds. So beautiful, beautiful, beautiful. Oh, Leah, definitely should have. Bad girl. Then we had floral trims. Floral trims. Okay, really beautiful, the floral trims. Look at those. Floral trims, remind me, Jay, sold out? Doesn't matter. We filled as many orders as we can, and the rest are coming in later this week. This is my favorite, guys. This is my favorite. Okay. These here, OMG. Okay. Ça, c'est ma préférée. Ceux-là. I love it. Like, love, 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 love. So, can you see this stamped on Duralard? Okay, papier Duralard de Tim, en encre noire, embossé en noir ou blanc. Et après ça, on utilise les encres alcool dessus. Oh my God. I see that. I see it stamped on watercolor paper and then just using watercolor inks on them. I mean, it's breathtaking. It is so not what I would have expected to see, and so happy that I did. Okay, so this is CM462. Le floral trim était 4,61. Puis ça, il a montré plein de différentes choses que vous pouvez faire avec toutes ces étampes-là. Et ça, c'est 460. Il me reste 2 de ceux-là au moment en stock, puis une de celles-ci en stock. La balance s'en vient, donc vous pouvez continuer de les acheter en ligne et on va vous dire quand ils viennent à la fin de cette semaine. So you can still keep pre-ordering them online, and we'll just tell you when you get a notification that your order is ready to pick up, that means that it came in. Okay? His note quotes, very popular. A little note, many thanks, to the moon, miss you, hope is never lost, make today count, love you, red, white, and blue, peace on earth, joy to the world. Donc, il a fait un petit peu pour chaque occasion dans l'année. And he used all different size elements here. They all fit in these. Okay? Now this one, people were hesitant. Il y avait du monde qui hésitait sur ceux-là. Ils ont dit, je sais pas comment je sens à part d'eux autres. Et voilà, vous autres en sautez dessus. Sautez. C'est la première qui est partie. Okay? So these were the first that sold out. I have to tell you. So these are the creative blocks. And I promise you, if you own these, you will be able to open up some of your own creative blocks. You won't be able to sit there and say, I have a creative block. Okay. So voila. So that's creative blocks. And then we have the inspector. I would not be surprised if he doesn't end up with some sort of Instagram or something all of his own. Okay? Moi, je pense qu'il va avoir un Instagram ou quelque chose, un compte Instagram ou un compte Facebook juste pour lui. So that would be such a Tim thing. Okay? So like I said,
all these stamps, even the ones that are sold out, more are already on their way to us. So, ne t'inquiète pas, j'ai garanti que je peux l'avoir. OK? Pas de problème de tout. Donc ça, on a le lettrage, l'ampoule, le inspector, a compass. I love these shapes here, the card signs. Really, really cool. Note, forfeit move if you do not wish to change. Donc voilà, strictly handmade. So many different possibilities. Après ça, on a les 3 gros pochoirs faits vraiment dans le style de Tim. Very abstract. Okay. So we've got what? Hex something? Brush hex. Brush arch. And brush stroke. No, brush mark. Okay. Brush mark. Brush arch. Brush hex. Ça, c'est le gros format de ces gros tags. Ça, c'est le mini format qui tient les 3. Ça, c'est pour aller sur un tag numéro, je pense, le numéro 8. 6 ou 8. Okay? So that is his mini stencil set number 55 that gives you the 3-in-1. Then we have this. Now this also, he showed lots of different things you can do with these. They are great for any kind of mark that you want to make. And of course, they don't want to come out of the package for you. So I think they're on Jay's side today, right? I think Jay paid them to not come out of the package. Okay, so we're going to force them out. Forcer. Oh, they don't even want to come out if I force them. Okay, guys, you're going to have to rip your packaging. No, je déchire pas mon paquet. Oh, seriously. Voilà. They are very different kind of stencils. Is this dry yet? It is. Okay. So I'll put down a few. So if you, especially if you're going to take a Tracy Scott class, you're going to learn about using these things to build other things. Tracy is famous for that. Donc ça c'est 10 ou 12 pochoirs dans le paquet. 12 pochoirs dans le paquet avec toutes sortes de abstract marks. Okay? So that is what Tim loves to do, is abstract markings. And this was an easy way, just like he had his abstract die. Ça, c'était une façon facile de faire, au lieu d'un gros pochoir, de faire plusieurs marques dans un paquet. Donc, toutes ces 12-là viennent dans un paquet, 12 pochoirs avec toutes ces marques-là pour, do you know the price offhand? No? No? He's thinking. No, on ne sait pas le prix. Somebody can check. Ça peut être environ 24 $, donc 2 $ le pochoir. Après ça, la dernière chose qu'il a sorti, c'est son etc. Et ça ici, en a $21.95, donc même pas 2 $ le pochoir. Et après le etc., ça c'est 4, vous avez ces 4 formats-là, mais tu vois qu'ils sont vides en dedans. Eux autres sont pas vides. Donc, tu as 2 morceaux pour chacune. Donc, ça, c'est vraiment 8 morceaux si vous utilisez à part. So, this is 8 pieces if you're going to use them separately. Like, if you're going to put this on, let's say, one of the little etc. boxes, then you're going to use that rectangle that's inside of there for something else. So, these can be 4 pieces all together, or it could be
or it could be 8 pieces separate. Okay? So really, really a nice set. Oh, look at that. Moi, j'ai pas eu la chance de regarder la vidéo parce qu'on avait plein de monde ici pour le cours. So I didn't really get a chance to fully watch the video. I just caught bits and pieces of it, but I'm sure Tim showed from the makers. He is the most amazing makers. I am sure that he showed plenty things that they did. I think we have some pretty awesome makers ourselves, guys. All of you guys who share on Création, thank you so much parce que moi, je trouve que mes clients puis mes participants qui participent à Création Scrapbook Centrale sont fantastiques aussi. So thank you, thank you, thank you. And that's going to be it for today. My goodness, this was a long one. Oh my goodness, I didn't know I was going to talk so much. Antonis would have been so happy that I spoke so nicely about all his products and him. So we just love to hate each other, hate to love each other, whatever. But he's like a kid brother to me. I say kid brother because I'm not old enough to be his mom. Je suis pas assez vieille d'être sa mère. Donc c'est vraiment sa mère. C'est vraiment plus comme un frère pour moi. Donc, merci tout le monde. Je te vois mercredi. Donc, encore, je m'excuse pour vendredi. Je n'étais pas là pour faire une vidéo parce que j'étais chez DHL avec Jay. C'est pour cette raison que je t'ai dit l'histoire au début, mais j'ai oublié de m'excuser pour pas faire la vidéo. Donc, I forgot to tell, I told you the whole story about DHL on Friday, but I forgot why I was telling you the story. I was telling you the story because I didn't come on and do my video because I was standing at DHL and I just thought that wasn't a good setting, nor was I in the best humor for a video. So thank you, everybody. À mercredi, je suis ici, Nathalie. On va voir plein de choses mercredi encore et on va se voir bientôt, mais la plus tard, mercredi à 4 heures. Merci tout le monde. Bye bye. See you soon, guys. We'll see each other soon or at the latest Wednesday at 4. Bye.